I am here with Denis Goltsov, who is fighting Tim Johnson in the heavyweight playoffs at PFL Nashville, August 2nd. A return to the postseason for you, Dennis. How's everything feeling ahead of this one? Денис, скоро готовится Женька, этот Да, он тебя сейчас делает, представляет и говорит, да-да. что PFL, скоро у тебя будет бой, Нэшвилл, и ты дерешься против Тима Джонсона. Как ты себя чувствуешь и как ты настроен на этот бой? Настрой очень хороший, так как я после своего крайнего боя, победного, вернувшись домой, сразу же продолжил свой кэмп и набрал очень хорошие обороты. Чувствую себя великолепно, в хорошей массе и в хорошей кондиции, поэтому, слава богу, без травм и, в принципе, готов побеждать. Everything is going really good. After my last fight, I jumped direct in the training camp, and I've been training kind of since. So I feel like I'm in a good shape, and everything is going well, and I'm ready to compete, ready to fight. Well, speaking of that training camp, I mean, like I mentioned, you've been to the playoffs before. Last year, you went to the final with Renan Ferreira. You've been very, very close to capturing that PFL title. So, are you doing anything differently in this training camp, or are you just staying the course and success will take you where it takes you? У И, тебя конечно уже же, мы сделали выводы после того боя. А, Провели работу над ошибками, но в любом случае работаем над своими сильными сторонами. И в целом, конечно же, потихоньку развиваемся, изучаем новые техники, новые нюансы, работаем в стенке, в партере, в ударной технике. Поэтому в любом случае потихоньку уровень растет, стараемся все время развиваться. Поэтому я думаю, что в этом сезоне я подошел в лучшей форме, чем в прошлом. Yeah, of course. Last season it was a little bit not enough in the finals, you know. However, of course, I'm always doing new work. I'm adding new techniques. You know, whatever it is, boxing. If it's a clinch work, if it's a cage work, it doesn't matter what it is. I'm just trying to get better, and I'm hoping that this year is going to be the year that I can become a champion. Well, you certainly built a solid start in the regular season, so I want to go back to that for just a second. Two wins, two finishes, quality opponents. How happy were you with your performances this season? У тебя этот год начался очень шикарно. У тебя были очень сильные два соперника, серьезные соперники, и ты их прошел шикарно, с шикарными очками, и все проходит хорошо. Как ты смотришь на дальнейшее? Ну, в целом, конечно же, были очень разнообразные бойцы, что в первом, что во втором бою. Поэтому приходилось приспосабливаться, но, к счастью, задача в моей стороне ловить выигрышные и попадать, реализовывать свой план. Поэтому самое главное, что без травм прошел первые два боя отборочные, и уже в сам гран-при, в полуфинал я вхожу в хорошей форме, не выпадая из режима. Yes, you know, some of the main things is that right now, you know, I already passed two tough challengers, but now also I'm in a great shape and I don't have any injuries, and I'm able to train and I'm able to push harder, and yeah, I'm looking forward to it, towards it. You mentioned the two tough challengers, and obviously Thiago Santos, former UFC title challenger, Linton Vassell, a former Bellator title challenger. And, part of that is just the PFL where it's at right now and absorbing Bellator. There's more talent. How happy are you to get that level of competition now in the PFL season? Because it seems like it's a deeper roster than ever before. Да, действительно, у тебя все бойцы были титульные бойцы. Один за титул дрался в Беллаторе, другой дрался за титул в UFC. Как бы очень трудные бойцы, но ты их прошел. У тебя осталось впереди только два боя.
Ну, финальный бой, конечно, сложно спрогнозировать, да. Сейчас полуфинал у всех сложный, психологический такой напряг имеется, конечно же, поэтому все стараются сейчас максимально каждый сантиметр в бою забирать, чтобы выиграть бой. Я думаю, что каждый из нас сейчас рассчитывает только на победу в полуфинале, вот, и никто не думает о финале. Поэтому для многих, кто попал уже в Гран-при, это уже определенная победа, можно сказать. И уже задача минимум для многих выполнена. Но учитывая, что я уже в пятый заход иду за поясом, в пути за поясом, то для меня, конечно, это уже в обычный рабочий режим вошло. И хочется уже максимально реализоваться и все-таки забрать пояс. Yeah, you know, now the tough opponents, tough fights already happened. However, now we're going to semifinals, and usually semifinals and finals. The nerves and the anxiety and the pressure is always more and more intense and harder. But this is my fifth time being here, so I feel like this is like a normal work kind of requirement schedule. So the main thing is, yeah, just staying healthy, injury free, and then dealing with my next fight and winning that with also tough fighters. Well, that takes us to the next fight, Tim Johnson. And like you said, you have the experience. You've been here many times before. Tim Johnson stepped into the season short notice, lands the 6 points, makes the playoffs. What are your thoughts on him as an opponent from what you've seen of him? Ты уже как бы был, ты уже набрал очки, ты уже дрался, а тут пришел на короткое время Тим Джонсон и сразу же за один бой заработал достаточно баллов, чтобы выйти и драться с тобой. Ты сделал так, получилось так быстро. И как ты на это смотришь, и что ты вообще думаешь про Тима Джонсона? Но это его счастливый случай, и он с большим трудом, с большими усилиями им воспользовался и все-таки заработал эту путевку в Гран-при, и за что ему большое уважение, что он перетерпел и достиг все-таки своей цели. А так, конечно, хороший парень, только с уважением к нему, он работяга, работает руками, поэтому мы, скажем так, у нас в понимании очень много общего, поэтому я к нему с большим уважением. Yeah, Tim got great opportunity. It was a great fight. Just got lucky how everything turned around and got into a place. But he used his opportunity very wisely with his experience as a fighter, and as a person, I like him. He's a hardworking man. He works really really hard with his hands. He's a great guy. He's a family man, and I would have to say that we have a lot. We have a lot kind of like in common. We can. There's definitely a lot to chat about. When we see each other. So I like him. He's a great guy. Well, Tim's also fought a number of big name Russian heavyweights. Obviously, he was a longtime Bellator heavyweight in the UFC before that. He's fought Alexander Volkov. He's fought Minakov. He's fought Fedor. I mean, have you gone back to those fights and looked at them at all? Obviously, you looking to be the next Russian fighter to get one up on Tim Johnson. У Тима Джонсона было очень много таких выдающихся боев с большими именами, там, с Феди, с Васил. У него он с кем угодно только не дрался. Ты смотрел какие-то эти бои и делал какие-то выводы, подходя к бою? Да, конечно же, я его бои пересматривал и, безусловно, определенную тактику вырабатывал, подходы к нему, да, в бою, анализировал его стиль, его поведение. Ну, все равно самыми показателями являются крайние бои его. Of course, I watched like a lot of Tim's fights, the previous and the most recent of his. You know,
Of course, he showed, what he can do, but mainly I watched his latest fights just to see where he's at, and just get ready, kind of like towards the team that is the current team. Absolutely. Well, it's going to be a good fight. August the 2nd. Obviously, there's another fight on the opposite side of the bracket, and that is Oleg Popov and Linton Vassell. What is your take on that fight? Who do you see winning, and do you have any preference on who you would like to see in the final? Также с другой категории еще два боя проходят Васил и Попов. И как ты смотришь на этот бой, и что ты думаешь произойдет в этом бою? Ну, Попов более стабилен, у него есть определенная школа, и с помощью ее он реализует свой план, свои бои побеждает. Но Вассел, он такой, скажем так, не стандартный боец, и у него есть чем удивить. И как прошлый бой показал, он это реализует хорошо, и у него получается побеждать неожиданными ударами, неожиданными проходами. Поэтому шансы у обоих очень хорошие и очень конкурентный бой. Yeah, both are very competitive fighters. One is a little bit more of a kind of like a straightforward, like a solid school of martial arts. And the other is also very, very experienced, very solid fighter who also brings, a little bit of unpredictability and kind of like a sneakiness. Sometimes, it can go one way and he can turn it around pretty quick going towards, his direction. So both are very skilled and very tough fighters, and it's actually going to be interesting to see them fight. Well, there's going to be a couple of good heavyweight fights coming up, and another one that we are hoping to see maybe towards the end of the year. Renan Ferreira and Francis Ngannou still need to fight, and you are very familiar with Renan, of course. How do you see that fight going? Do you believe that Ferreira can upset Francis Ngannou when he returns? Также в этом году планируется бой Фрэнсис Нганну и Феррера. Они еще не дрались, они должны еще подраться. И ты знаешь, ты дрался с одним из них. Как ты смотришь вообще на этот бой, и что ты думаешь, что произойдет в этом бою, если они будут драться? Ну, я знаю, что если Фрэнсис подойдет в хорошей форме к бою, у него, конечно же, больше опыта, больше физики. У него были тяжелые бои, и он знает, как в них побеждать. У Ренана я не видел, у него там пару боев все было, когда он все 3 раунда отбился. И у него такого опыта длинных нету боев. Но у него есть длинные руки, с которых он хорошо бьет, попадает. Но я думаю, что у Фрэнсиса больше шансов. They're both very, very tough fighters, very physical fighters, specimens. I feel like if Francis is coming in good shape overall, he has a little bit more experience as an MMA fighter. Having said that, Ferreira also has those long arms and heavy hands. So it's going to be an interesting fight. However, I would give slight advantage towards the Francis. Well, it's going to be a good fight. Exciting times in the PFL. Playoff start August 2nd. Looking forward to your fight, Denis. Thanks very much for the time today. I'll let you get going to where you're going. Safe travels and looking forward to the fight. Thank you. Hey, Thanks, Dennis. guys.